Dear student, we pass on to next heading, vertical height. Vertical height, VRTICAL. Vertical height. Vertical height. To find out the formula for vertical height in projectile. So initially the velocity initial velocity equal to 0. For example, when we before throwing a stone, the stone is in our hand, you know. So therefore the velocity is 0. After throwing, it acquires a velocity of u sin alpha. Final velocity equal to u sin alpha. So now average velocity equal to initial velocity plus final velocity by 2. Initial velocity plus final velocity by 2. Final velocity divided by 2, average velocity. So that is equal to 0 plus u sin alpha divided by 2. That is equal to u sin alpha by 2. U sin alpha by 2. Here height, maximum height equal to, so u sin alpha by 2 into time of flight, into time. We know that already time equal to 2u sin alpha by g. 2u sin alpha by g, we already find out that t equal to 2u sin alpha by t. One more idea. The stone is throwing from O point and reach maximum height and then reach x-axis. That is called time taken t equal to 2u sin alpha by g. Now the height is at the midpoint. So parabola midpoint la irukku p point nu sollakudiyது. Therefore நம்ம height ன்றத y-த்தான் எடுக்க போறோம். So இங்க உள்ளதத்தான் எடுக்கறோம் டைம். இது டைம் total time OPX. ஆனா நாம எடுக்க போறது OP வரைக்கும் உள்ள டைம். Therefore t நமக்கு வேண்டியது t equal to u sin alpha by g தான் வேணும். சரியா? அதனால அத மட்டும் எடுத்துக்கலாம். u sin alpha by g ன்றத மட்டும் எடுத்துக்கலாம். So இங்க போட்டுக்கிறேன் u sin alpha in by 2 into u sin alpha into u sin alpha by g. So ரெண்டை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா u square sin square alpha by 2g. So that is maximum height அல்லது height reached by the projectile. So height எப்படி கால்குலேட் பண்றோம் பாருங்க projectile. So OP அப்படினு சொல்லக்கூடிய அந்த போர்ஷன்ல தான் height இருக்கு. So ஆகையால vertical height அப்படினு சொல்லும்போது நம்ம எடுக்கக்கூடியது initial velocity O பாயிண்ட்ல 0, final velocity after throwing the stone u sin alpha. அப்ப average velocity equal to initial velocity plus final velocity by 2 னு போட்டுருக்கேன். Therefore initial velocity 0, so final velocity u sin alpha whole divided by 2, that is equal to u sin alpha by 2 னு கிடைச்சாச்சு. But vertical height equal to u sin alpha into time of flight. Time of flight பாத்தீங்கன்னா OP x வரைக்கும் தான் time 2u sin alpha. ரெண்டு குவாட்ரண்ட் இருக்கு இதுல. ஒரு குவாட்ரண்ட்க்கு டைம் t equal to u sin alpha by g. So அத அங்கே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன் u sin alpha by g. So ரெண்டும்ல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா u square sin square alpha by 2g. That is equal to maximum height. Okay.